আচ্ছা, এই যে জিনিসটা দেখছিস, এটা হচ্ছে সাইড ভিউ অফ the oral cavity or oropharynx. This is what you are seeing here is the tonsil. This is a lymphoid organ, a lymphoid gland. It has few parts that you are familiar with. It has an upper pole, it has a lower pole, it has an anterior border, it has a posterior border, and it has a lateral surface and a medial surface. This surface which you are seeing here is facing the oral cavity side. That means it is a medial surface. Now this medial surface shows number of dots or number of crypts. That is for the follicles of the tonsil which is growing in, and we have this particular crypts deep penetrating the tonsillar tissues and going or creating a furrows. So these are the parts of tonsils: upper pole, lower pole, anterior border, posterior border, two surfaces, medial surface, lateral surface. Now medial surface is the surface which you are seeing whenever throwing the light in your mouth, opening your mouth, you are throwing a light, you are seeing a tonsil. This surface you are seeing. The surface we are seeing here is the medial surface. The other surface which you are not seeing, we call them as lateral surface. The lateral surface is related to the anatomical structure of the oropharynx. We call them as tonsillar bed. We call them as tonsillar bed, on which the tonsil is pressed on, right? So this particular tonsil has got this particular formulation that you have to keep in mind. How many poles? 2 poles. Upper, lower. How many borders?
Two borders, anterior, posterior. How many surface? Medial surface is identified by the presence of crypts. The largest of the crypts we call them as crypta magna. Crypta magna. Okay. Now, two entities in the tonsil frequently comes to us related to the tonsillar anatomy. One entity we call them as Tonsillar Fossa, and other entity we call them as Tonsillar Bed. These two need to be clarified, understood. Now, first thing, this is easy one, Tonsillar Fossa. Now, this tonsil is located by two pillars of the mucosal folds. One is anterior, other is posterior. তুই সিংহাসন নিয়ে হ্যাঁ এখানে বস তারপর তুই পড়াবি ক্লাসের পরে ভালো করে শুনে নে So we have got two tonsillar pillars. In between this tonsil is there. These particular pillars we call them as anterior pillar and the posterior pillar. The anterior one we call them as the anterior pillar of tonsil is made by some muscles and followed by a mucosal fold. We call them as palatoglossal fold. We call them as কি বলি? Posterior one is going to the pharynx. We call them as palatopharyngeal fold. Palatopharyngeal fold. Under to it we have a muscle palatopharyngeus. Under to it we have a muscle palatoglossus. Clear? Now between these two we have this particular tonsillar fossa into which the tonsil is pressed on. Clear or not? This is the tongue which is remaining on the floor of this particular region. বোঝা গেল না? Tonsillar bed is made by two pillars, anterior and posterior. Anterior pillar, posterior pillar, base. So this particular border which is related to the palatoglossal fold, we call this which border of the tonsil? Anterior border. Likewise, বোঝা গেল এই সারফেসটা কি উইথ ক্রিপস ঠিক আছে নেক্সট এন্টিটি টনসিলার বেড তার মানে টনসিলার বেড মানে টনসিলটা যেখানে প্রেসড অন হয়ে আছে এই জায়গাটা রাইট so we have to understand this next entity which is tonsillar bed. These are two exam questions, tonsillar bed and tonsillar fossa, anatomy of it. Describe with a written schematic diagram. Floor of the mouth occupied by tongue. This is palate or palatal arch, right and left palatal arch, and this is midline uvula, right? On the side of it we find the placement of the tonsil, right and left, and right and left tonsil is likewise there is this. Now this particular surface we call them as medial surface which is facing the oral cavity. This one is a lateral one. So lateral surface of the tonsil is pressing on the surface which we call them as tonsillar bed. Clear? So now we are going to talk about the anatomy of the tonsillar bed. Now the most extreme thing which is limiting this particular tonsillar bed is we have a bone over here, mandible or ramus of the mandible. সব থেকে বাইরের দিকে ধরে নিলাম ঠিক আছে বেশ তারপরে কি থাকবে in between here we have a muscle কি রে পটি পেয়েছে নাকি এত জোরে দৌড়ালো then we have a muscle over here we call them as constrictor muscle which is a muscle of pharynx. We have a muscle of pharynx which is limited to three constrictor muscles, superior, middle, inferior. This one is superior constrictor muscle.
Now the superior constrictor muscle, দেখো লিখে যাচ্ছে এঁকে যাচ্ছে, কানে কিছু শুনছে না, যেন আমি পৃথিবীর প্রথম একটা জিনিস আবিষ্কার করে লিখছি। Is covered by two fascias. Covering this muscle, SC, superior constrictor muscle. Covering that, it has two fascias. One is lining this inner side, one is lining the other side. This outside we call them as BP, buccopharyngeal fascia. The inner one we will flip the name, PB, pharyngobasilar fascia. Just flipping the words BP and PB, we get this particular two fascias here, which is wrapping this particular muscle. Name of this muscle is SC, superior constrictor muscle. Now bottom side of the superior constrictor muscle, we have this other muscle like stylopharyngeus, etc., stylohyoid, they are there, but this is a prime thing that we need to know. Now this particular tonsil is covered by a capsule surround to it, so we call them as tonsillar capsule, which is thick one. So this is, we call them as tonsillar capsule. Then we have a space which is little bit of it. Then we have a fatty tissue lodgement over here is lying in here. Fatty tissues ekhane pore thake. This space we call them as paratonsillar space. Para means next to it, side, right? So we have the tonsil which has a covering, tonsillar capsule, তারপর একটা স্পেস আছে, সেই স্পেসের মধ্যে এখানে paratonsillar space বলা হয়। So paratonsillar space is largely occupied by fatty tissues. Along with that, we have a twigs of blood vessels in here. The blood vessels গুলো এখানে থাকবে, সেটাকে বলে paratonsillar veins. So paratonsillar veins is occupied within paratonsillar space. সেই স্পেসের মধ্যে ব্লাড ভেসেলস থাকে, এই ব্লাড ভেসেলস গুলো ড্রেন করছে টনসিলটা। বোঝা গেল কি বোঝা গেল না? So this is, we are figuring out the anatomy of this tonsillar bed. Most extreme bone, then we have this fascia holding this particular muscle, superior constrictor muscle, এর নিচে যে মাসেলটা থাকবে তাহলে মিডল কনস্ট্রিক্টর হবে, আর এর মধ্যে সাইডে এরকম মাসেল গুলো থাকে যেটা কিনা ফ্যারিংসে যাচ্ছে, ওই স্টাইলোফ্যারিঞ্জিয়াল, স্টাইলোহায়োড আর ছোট ছোট যে মাসেল গুলো থাকে সেগুলোই সাইডে সাইডে পড়ে থাকে। যেটা মনে থাকলে ভালো, না থাকলে ইগনোর করতে পারো, বাট এই সুপিরিয়র কনস্ট্রিক্টরটা উই হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড, রাইট? নাও then we have the two fascias, BP and PB. BP, buccopharyngeal, PB, pharyngobasilar fascia. They are holding these two. Then we have this paratonsillar space occupied by vessels, veins, paratonsillar veins. Paratonsillar veins, then we have the tonsillar capsule, then we have a tonsil substance. Clear? Now this top capsule of the tonsil cover করে থাকছে পুরোটাই, কিন্তু এইদিকে posterior thickly থাকে, ঠিক আছে? Clear or not? বোঝা গেল? বেশ। Now we need a blood supply to the this tonsil. We need nerve supply to this particular mucosa around that. So we need some sort of nerve supply to it. So nerve supply comes from the branch of ninth cranial nerve, which is glossopharyngeal, glossopy nerve, which is going to supply the sensory division to it, which comes from tympanic branch. It supplies the middle ear, and piercing the middle ear, it goes to supply this particular mucosa of the tonsil. That means it is supplying the sensory supply. Sensory supply মানে কি? Muscle supply. Muscle to sensory মানে কি? হ্যাঁ, মাসেলটা এই মাথাটা নিচে কর তো, তুই দিয়ে শীর্ষাসন কর, ব্রেনে একটু ব্লাড দে, তোর হার্টটা আর কাজ করতে পারছে না, তোরও তাই, হার্টটা কাজ করছে না, তুই মাথাটা নিচের দিকে দে, পাটা উপরে দিয়ে তুলে দে, কেউ হেল্প করে ওকে, হেল্প দেওয়ার না, ব্রেনের ওর দরকার প্রচুর ব্লাড সাপ্লাই, খোয়া গেছে ব্রেনটা, কোথাকার তোরা লেজেন্ড তোরা ভাই। যাই হোক, তোদের সাথে বেশি সময় কাটালে মুশকিল আমার।
We need a blood supply to it. We have an artery which supplies to it. We call them as tonsillar branch, which comes from the facial artery. Facial artery, tonsillar branch. There are so many small tweaks are there, like maxillary artery also sends a branch, like ascending pharyngeal sends a branch, etc., etc. But this one, which is supplied through the facial artery, tonsillar branch, which you have to keep in mind. বোঝা গেল? ফেসিয়াল আর্টারি কোথায় থাকে? টর্চুয়াস। কেন টর্চুয়াস কেন? এক্সপ্রেশন জন্য ও টর্চুয়াস হয়ে যাবে কেন? ফেসিয়াল মুভমেন্টস এর জন্য। ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন, ফেসিয়াল মুভমেন্ট যা তা বলে যাচ্ছিস না? বাজারে যা বলবি সবই চলে যাবে না তোদের? ও বলেছে তুই বলিসনি? তুই প্রোটেস্ট তো করিসনি, তার মানে তুই সেকেন্ড করেছিস? বাহ, লেজেন্ড, সব লেজেন্ড, ক্যামেরায় সব ডকুমেন্টেড আছে, তোরা যা উত্তর দিচ্ছিস। So facial artery supplies to it. So these constitutes of the structure which is related to the tonsillar bed. বোঝা গেল কি বললাম? টনসিলার বেড কি আর টনসিলার ফসা কি? বোঝা গেল? বুঝতে পেরেছিস? পারিস তো? পড়াবি, তারপরে বুঝতে পারবি। যতক্ষণ না পড়বি রিহার্সাল করে যাবি, ক্যামেরা থাকবে তোর সামনে, তোরা সবাই চলে যাবে, ও প্র্যাকটিস করে যাবে। Now, why this particular space is important? Because we have to take a surgery to it. টনসিল গ্ল্যান্ডটা সার্জারি করতে হবে। সার্জারি করতে গেলে কি করতে হবে? তখন এই টনসিল গ্ল্যান্ডটাকে বার করে আসতে হবে। So whenever you are going to remove this tonsil, you have to have a good account of the tonsillar bed. So এখান থেকে মুখ দিয়ে ঢুকবে, জিভটা নামিয়ে এই টনসিলের উপরে গিয়ে টনসিলটা কেটে নিয়ে বেরিয়ে চলে আসতে হবে। কেটে নিয়ে বেরিয়ে চলে আসলে তো জানতে হবে যে কোথা থেকে কেটে নিয়ে আসছি, কে কে আছে, কি রয়েছে। এমন কাটলো যে ম্যান্ডিবল সমেত কেটে নিয়ে চলে আসলাম, আসতেই পারবি, মানে তোরা আসবি, তোদের সামনে আমি টনসিল দেখাবো না, কিন্তু তোরা ধর ম্যান্ডিবলটাই নিয়ে চলে এলি, তো সেটা তো তোদের জানতে হবে যে কতটা নিতে পারবি কতটা নিতে পারবি না, তাই না? তারপরে তোরা ম্যান্ডিবল নিয়ে এসে বলি ম্যান্ডিবলটা খারাপ ছিল, পোকা হয়ে গেছিল, সেই জন্য ম্যান্ডিবলটাই নিয়েছি। সো দিস পার্টিকুলার টনসিলার বেড প্লেজ এ রোল whenever you are doing surgery. তো এই সমস্ত কিছু টনসিল বেরিয়ে যাবে যখন তোরা টনসিলের সার্জারি ডিভিশনে যাবি, মানে ইএনটি ডিভিশনে যখন সার্জারি করতে হবে, এই টনসিলার বেড হবে। স্ট্রাকচারস অন টনসিলার বেড, হোয়াট স্ট্রাকচার নট টু টাচ, হোয়াট স্ট্রাকচার নট টু ড্যামেজ, সেগুলো জানতে হবে। বোঝা গেল? এবার টনসিলের যদি ইনফ্লামেশন হয়, ইনফেকশন হয়, কি বলে? টনসিলাইটিস। টনসিলের যদি পুজ জমে, অ্যাবসেস হয়, বিকজ অফ টনসিলার অ্যাবসেস। সে টনসিলার অ্যাবসেসটা যদি প্যারাটনসিলার স্পেস পর্যন্ত চলে যায়, তাহলে বলে প্যারাটনসিলার অ্যাবসেস, মানে প্যারাটনসিল ক্যাপসুল ব্রিজ করে প্যারাটনসিলার স্পেসে চলে গেছে। প্যারাটনসিলার স্পেসে কে থাকে? প্যারাটনসিলার ভেইন থাকে। ঠিক আছে? যখন আমরা টনসিল বের করে নিয়ে চলে আসি, এই আর্টারিটা লাইগেট করে দিই, কিন্তু প্যারাটনসিলার ভেইনগুলোকে আমরা ছেড়ে দিই, ওরা আমরা কিছু করি না, ওরা ব্লিড করতে থাকে, ব্লিড করে করে বন্ধ হয়ে যায়। সো টনসিলার সার্জারিতে ব্লিড যদি হয়, তখন হয় এই প্যারাটনসিলার ভেইন, ভেইনাস ব্লিডিং হয়, হতেই থাকে। তো কি করে কমাই? প্রেশার, কিছু হিমোস্ট্যাটিক এজেন্ট দেওয়া হয় কনস্ট্রিকশন করার জন্য, আর কোল্ড। কি কোল্ড দিবি টনসিলের মধ্যে? ঠান্ডা জিনিস দিলে কনস্ট্রিকশন হয়, ভেসো কনস্ট্রিকশন হয়, জানিস? ফিজিওলজি পড়েছিস? বই কিনেছিস ফিজিওলজি? ভেসো কনস্ট্রিকশন জানিস কি জিনিস? পহলি বার শোনা ये নাম বাসন্তী। কি দিয়ে ভেসো কনস্ট্রিক্টেড করবি? আইস প্যাকস ধরে রাখবি। কি করে আইস কি করবি? আইসক্রিম খাওয়াতে হবে। ভালো লাগলো না? ওই পিছনে ও ভালো লাগেনি, আইসক্রিম কোন ফ্লেভার স্যার জিজ্ঞেস করে এবারে। সো প্যারাটনসিলার ভেইন ব্লিডস ফলোইং টনসিলার সার্জারি। টনসিলার সার্জারিতে এগুলো করা যাবে না। ঠিক আছে? সেন্সরি সাপ্লাই অফ টনসিল ইজ টেকেন বাই, so tonsillitis or inflammation of tonsil leads to earache. Explain why. Leads to earache. earache কেন হয়? tonsillitis হলে কানে ব্যথা হতে পারে, সেম সাইডে। কেন হতে পারে? কেন হয়? মিডল ইয়ারে ব্যথা হবে। কেন ব্যথা হবে সেটা কি ফেনোমেনন বলে সেটাকে?
রেফার্ড পেন, মারবো এখানে লাশ পড়বে শ্মশানে, রেফার্ড পেন। সো পেন ইজ সামওয়্যার এলস বাট ইজ প্রেজেন্টিং টু সামওয়্যার এলস, বুঝিস? কঙ্কালি তলায় পড়ে যাবে। Blood supply to tonsil is coming from branch of facial artery, giving a tweak to it, tonsillar branch of facial artery. স্মল ব্রাঞ্চেস আসছে হাজারো একটা জায়গা থেকে, ম্যাক্সিলারি আর্টারি, প্যালাটনসিলার ব্রাঞ্চ আসতে পারে, এটার অ্যাসেন্ডিং ফ্যারিঞ্জিয়াল দিতে পারে, এটসেট্রা এটসেট্রা। বোঝা গেল? টনসিল হচ্ছে একটা লিম্ফ নোড এগ্রিগেট কালেকশনস, infections of the tonsil spreads to the lymph nodes in the neck region. যে lymph node স্প্রেড করে সেটাকে বলে জুগুলো digastric lymph node, also known as tonsillar lymph node. যখনই টনসিল বড় হয় এই জায়গায় lymph node টা বড় হয়, so because of the inflammations of the tonsil carrying through it. ঠিক আছে? বোঝা গেল কি বোঝা গেল না?